Ankita Anand. I'm studying at GT&TC College, Kalaburagi. I have done the course Diploma in Tool and Die Making. From the beginning, I have learned many skills such as filing, operating the lathe machine, operating the milling machine or drilling machine. Basically, we even learn the how to do the designs in software such as using AutoCAD, using CATIA and Autodesk Fusion. In GT&TC, this is the only college where they provide 100% placement. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇತ್ ಮಷಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಟೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 100% ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಸೆಮ್ ಇರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ITI ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಿಟಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ PLC ಲ್ಯಾಬ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡೆಮೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 1 to 1.5 months ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1.5 monthಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Myself Abdul Alim. My name is Asfan Saeed and I am in 7th sem. Basra University and doing electrical engineering. So I have choose to do internship 3 months in GTTC. We have taken a course in PLC and automation. Day by day we are learning new things. The institute is so good in terms of teaching. Expecting good things to come forward. If you are looking for a bright future, then you have to come in the institute to learn many things. Thank you. My name is Ajmal Shakib. I am lecturer in GTTC Kalaburagi. We are having around totally 5 robots. One is pick and place robot and remaining 4 are the welding robots. So we are having 4 welding robots and one is the pick and place robot. So these robot pick and place, it will work as anything we can pick from one place and we can shift it to the other place. And these welding robots will do the welding operation. So these robots are actual robot that is used in the industries. These are not the prototypes, these are the actual robots. So we will teach the students here regarding robotics, how to operate the robot, how to make the program, and the student will be able to perform the robot operation once the course is completed. So with the help of these teach pendants, we will be operating the robot programming and we can make the program whatever we want. That is any shape, any position welding we can perform. So basically the robots are used where the task is difficult or it is impossible to do. There the robots will be used.